Good morning, dear children. Very good morning. Today we will discuss the topic is law of demand. So previous class I explained law of demand, characteristics and demand function. But today we discuss the topic law of the same topic, but definitions, assumptions and diagrams are same. Okay. So law of demand. Okay, law of demand. So first, the law of demand was first started by Augustine Cornet. Okay, first started by Augustine Cornet. Okay, so the Augustine Cornet year வந்து Augustine Cornet. So the year is 1838 mark. Year is 1838. Later it was refined and elaborated by Alfred Marshall. So Alfred Marshall தான் the elaborator to explain பண்ணிருக்காங்க. So Alfred Marshall refined by elaborated. Refined by elaborated. Okay, refined by elaborated. Elaborated. That's all. Okay. So next definitions. Next one is definition. The definition, the law of demand says the quantity demanded increases with the fall in price and diminishes with rise in price. Okay. So அப்போ என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு விலை வந்து குறையும் போது என்ன ஆகும், நம்மளோட தேவையோட அளவு வந்து நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கும். இதே இது விலை அதிகம் இருக்கும் போது தேவையோட அளவு எப்படி இருக்கும், குறையும். அதான் வந்து என்னது லா ஆஃப் டிமாண்டுக்குள்ள டெஃபினிஷன்ஸ். The law of demand is the law of demand increases. Law of demand says the quantity demanded, okay, quantity demanded increases with a fall in price, with a fall in price, and diminishes with a rise in price. Diminishes with a rise in price. Okay, so the law of demand says the quantity demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price. Okay, so நம்மளுக்கு தேவையோட அளவு அதிகமா இருக்கும்போது நம்மளோட குவாண்டிட்டி எப்படி இருக்கும், நம்மளோட பிரைஸ் எப்படி இருக்கும், குறைவா இருக்கும். நம்மளோட பிரைஸ் கூடும்போது நம்மளோட தேவை எப்படி இருக்கும், குறைவா இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். இது வந்து மார்ஷல் சொன்ன லாமா. சோ மார்ஷல். ஓகே, சோ இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா, the law of demand states that people will buy more at lower price and buy less at a higher prices. நம்ம வந்து என்னதுன்னா, ஒரு பொருளோட விலை வந்து குறையும் போது, ரேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் போது அதோட தேவை எப்படி இருக்கும், நம்ம மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, பப்ளிக் அந்த கன்சியூமர்ஸ் அந்த குட்ஸ் வந்து அதிகமா கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அட் த டைம் விலை ஏறும் போது அதை என்ன செய்வாங்க, குறைவா வாங்குவாங்க அப்படின்ட்டு யாரு சொல்றா, சாமுவேல்சன் அப்படிங்கிற ஒரு சார் சொல்லியிருக்காங்க. So the law of demand states that people will buy more at lower prices, lower price, and buy less at higher prices. Okay, other things remaining the same. Okay, there are Samuelson.
Okay, that's all. Then assumptions of law of demand. So what are the assumptions? So assumptions of law of demand. So first assumption is the income of the consumer remains constant. The consumer remains constant. Same dama mostly varum. Consumer remains constant. Okay. Then second one, the taste, habit and preferences of the consumer remain the same. Okay. Taste இது சேம் தான். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதெல்லாம் பார்த்த மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கலாம். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்ததுதான். ஓகே. சோ டேஸ்ட், ஹேபிட் ஒவ்வொரு இதுலயும் நம்மளுக்கு வரும். அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓகே ஆஃப் த கன்சூமர் ரிமைன்ஸ் சேம். சோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? சேம். ஓகே. Next one is the prices of other related goods should not change. So இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா விலையில எதுவுமே மாற்றம் இருக்காது. சரிங்களா? So the prices of other related goods should not change. Prices of other related goods should not change. Should not change. Okay. Then fourth one is there should be no substitutes for commodity in science. இதுக்குன்னு வேற substitutes எதுவுமே கிடையாது. Okay. There should be no substitutes. No substitutes. Okay. Then fifth one, the demand for the commodity must be continuous. So demand எப்பவுமே தொடர்ச்சியா என்ன செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும்? வந்துட்டு தான் இருக்கும். Okay. So demand for the commodity must be continuous. Demand for the commodity must be continuous. Okay. Then sixth one is there should not be any change in the quality of commodity. Quality of commodity la எந்த changesமே இருக்காது. Okay, quality same ஆ தான் இருக்கும். So there should not be any change. Should not be any change. Not be any change in the quality of the commodity. Quality of the commodity. Okay, that's all. Given these assumptions, the law of demand operates. If there is a change even one these assumptions, the law will not operate. Okay. Then the schedule paragama. So the price schedule, then quantity demanded. Okay. Quantity demanded. So first price 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So quality demanded 1, 2, 3, 4, 5. இப்போ பிரைஸ் வந்து 5 இருக்கும்போது நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? 1 தான் வாங்குவோம். இதே இது பிரைஸ் 4 இருக்கும்போது நம்ம 2 வாங்குவோம். தென் பிரைஸ் 3 இருக்கும்போது நம்ம 3 வாங்கிக்கலாம். பிரைஸ் 2 இருக்கும்போது நம்ம 4 வாங்குவோம். பிரைஸ் 1 இருக்கும்போது நம்ம 5 வாங்குவோம். ஓகேயா? So the law of demand, the relationship between the price of commodity and the quantity demanded of it. So the law states the quantity demanded of a commodity expense with a fall in price. Quantity demand ஆகும்போது நமக்கு fall in price ஆகும். So in other words, the rise in price of a commodity is followed by the contraction of demand, or fall in price is followed by extension in demand. Okay. So இதுல ஒரு diagram பார்க்கலாமா? So என்ன diagram கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா okay. So
the x-axis, y-axis. Okay, first 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Next same 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. That's all. So இப்போ நம்ம 1 rupees இருக்கும்போது நம்மளோட price வந்து 5 rupees இருக்கும்போது நம்மளோட quantity 1 rupees தான். Okay, so quantity demanded, x-axis is a quantity demanded and y-axis வந்து என்னமா price, y-axis வந்து நம்மளுக்கு price. Okay, so y-axisல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது அப்போ x-axisக்கு வரோம். Okay, then 4 rupees இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் ப்ராடக்ட் 2 தான் வாங்குறோம். Okay, true. Okay, then 3 rupees இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் 3 வாங்குறோம். அப்படிதானமா? So 3 rupees இருக்கும்போது நம்ம 3 ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். Then 2 rupees இருக்கும்போது நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து எத்தனை வாங்குறோம் 4 வாங்குறோம். சரிங்களா? ஓகே, then 1 rupee இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யறோமா 5 வாங்குறோம். That's all. So அப்போ நம்மளோட அந்த curve வந்து எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து diminishing rangeல நம்மளோட Dங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும். இந்த ரேஞ்சஸ்ல அப்படியே வரும். ஓகே, இதுல இருந்து நெக்ஸ்ட் இது, நெக்ஸ்ட் இது, நெக்ஸ்ட் இது, நெக்ஸ்ட் இது, இப்படி என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அதை டச் பண்ணி வரணும். சரியாமா? டச் பண்ணி வரணும், ஸ்ட்ரைட் லைன் வரணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ இட்ஸ் a D. D. ஓகே, சோ இங்க ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க, இங்க ஒரு டாட் பார்த்துக்கோங்க, இங்க ஒரு டாட், ஒரு டாட். சோ உங்களுக்கு வந்து the changes plan of தான் சொல்றாங்க. இங்க வந்து இந்த டாட், இங்க ஒரு டாட், நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு டாட், இங்க ஒரு அந்த ஜாயின் பண்ற இடம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது அப்படின்னா குவாண்டிட்டி. புரிஞ்சுட்டா? சோ பிரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கமாடிட்டிஸ் அதாவது குவான்டிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும். சோ பிரைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்போது குவான்டிட்டி ஆஃப் டிமாண்டட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தட்ஸ் ஆல். ஓகேயாமா? சோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த டயக்ராமோட ஃபுல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இல்லையா? டிடிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னது டிமாண்ட் கர்வ் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இந்த டிடிக்கு என்னது டிடி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? இது வந்து டிமாண்ட் கர்வ், டிமாண்ட் கர்வ் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் ஒன், மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஃபார் அ கமாடிட்டி. மார்க்கெட்ல என்னென்ன டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். ஓகேயா? சோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் மார்க்கெட் டிமாண்ட். மார்க்கெட் டிமாண்ட். So market demandல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். So the market demand பாரு, A's demand, B's demand, C's demand, total demand அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So the market demand for a commodity is derived from adding the quantum demanded of the commodity by all the individuals constituting the market. In the diagram given above, the final market demand curve represents the addition of demand curve. அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்மளுக்கு பிரைஸ் வந்து 3 rupees இருக்கும்போது மார்க்கெட்டோட டிமாண்ட் வந்து 2 + 2 4 இருக்கும். ஓகே, சோ ஏஸ் ஓட டிமாண்ட் கொடுத்திருக்காங்க பாருமா. ஏஸ் டிமாண்ட் இஸ் given. ஓகே, சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஏஸ் டிமாண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து நம்மளோட குவாண்டிட்டி வந்து எவ்வளவு வரும் 2 4 6 8 10 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. 2 4 6 8 10 அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேயா? சோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 2 3 4 ன்னு வச்சுக்கிறோம். 1 2 3 4 1 2
3 4 இருக்கு. ஓகே, சோ x axis இது வந்து x axis, y axis. ஓகேயாமா? சோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பிரைஸ் வந்து 1 இருக்கும்போது அதோட டிமாண்ட் நம்மளுக்கு என்னதான் இருக்கும் 5 அப்படின்னு பார்த்தோம். அதானே? சோ 5 நாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து 3 ரூபீஸா இருக்கும்போது நம்மளோட குவாண்டிட்டி 2 ஆக மாறும். ஓகே, சோ அப்போ டிமாண்ட் நம்மளுக்கு மார்க்கெட் டிமாண்ட் எப்படி வரும்? சாரி, சோ மார்க்கெட் டிமாண்ட் நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா 3 இருக்கும்போது 2. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ இது வந்து GA அப்படிங்கறது மீனிங். இது வந்து A's ஓட டிமாண்ட். தென் B's ஓட டிமாண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா B's ஓட டிமாண்ட் பாத்தீங்கன்னா சோ இதே மாதிரி ஒரு கர்வ் போட்டுக்கணும். Okay, so it's a B's demand. B's demand. Okay, so it's a y-axis. The x-axis. So same numbers. 1, 2, 3, then 4. Okay, so இங்க நம்மளுக்கு 0, 0. இங்க நம்மளுக்கு 2, 4, 6, 8, 10. That's all. Okay, so இப்போ 3 நம்மளுக்கு commodities B ஓட commodities price வந்து 3 இருக்கும்போது நம்மளுக்கு 2 units same. நெக்ஸ்ட் வந்து 1 இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்னது இருக்கு 7 வந்திருக்கு. 1 இருக்கும்போது நம்மளுக்கு 7 இருக்கு. ஓகே, சோ இப்போ டிமாண்ட் கர்வ் நம்ம வந்து ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ இட்ஸ் a B's demand. சோ D வந்து என்னது B's ஓட டிமாண்ட். தட்ஸ் ஆல். தென் C's ஓட டிமாண்ட் பார்க்கலாம். சோ C's டிமாண்ட் C's ஓட டிமாண்ட் சேம் தாமா, சேம் 1, 2, 3, 4. So it's a y-axis. Then 2, 4, 6, 8, 10. So y-axis. Sorry, x-axis. 0. So 2, 4, 6, 8, 10. That's all. So இப்போ நம்மளுக்கு 3 rupees இருக்கும்போது நம்மளோட commodity 4 rupeesக்கு மாறும். ஓகே, then 1 rupee இருக்கும்போது நம்மளோடது 8 rupeesக்கு வரும். ஓகேயா? சோ இப்போ நம்மளோட டிமாண்ட் ஓகேயா? தட்ஸ் ஆல். சோ DC அப்படின்னு வச்சுக்கணும். இப்போ டோட்டலா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து டிமாண்ட் பார்க்கணும். சோ டோட்டல் டிமாண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும். சோ டோட்டல் டிமாண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சேம் தாமா. ஓகேயா? சோ டோட்டல் டிமாண்ட்ங்கும் போது அதே மாதிரி 1 2 3 4 5 வச்சுக்கணும். 1 2 3 4 அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 5 8 15 அந்த ரேஞ்சுக்கு கொண்டு போகணும். ஓகே, சோ 5 8 15 5 5 இன்க்ரீஸ் பண்றது 15 20 25 அப்படியே போகும். ஓகே, சோ இப்போ நீ என்ன பண்ணணும் 3 ரூபீஸா இருக்கும்போது நம்மளோட கமாடிட்டிஸ் வந்து 8 rupees டிமாண்ட். ஓகே, 3 rupeesல இருந்து 8 rupeesக்கு டிமாண்ட் வரும். ஓகே, சோ 2 3 4 1 0. the y axis, the x axis. அப்போ நம்மளுக்கு மார்க்கெட் டிமாண்ட் வந்து எவ்வளவு கிடைக்கும்? சாதாரணமா இங்க 0ல இருந்து இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஓவராலா 25 கிட்ட வரும். சோ அப்போ ஓவராலா நம்மளோட மார்க்கெட் டிமாண்ட் வந்து இந்த சைடு வரும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ அப்போ
இது புரிஞ்சிட்டலாமா? So 2 plus 2 plus 4 இங்க 2. Okay, then 4 plus 2 plus 2 plus 4. Okay, that's all. So இங்க நமக்கு 2 இருந்திருக்கு. Next 2 தான். Next என்ன இருக்கு நமக்கு 3 வந்து 4 க்கு வந்திருக்கு. So அப்ப 2 plus 2 plus 4 is equal to 8. Okay, when the price is rupees 1, the market demand, when the price is 1 ஆ இருக்கும்போது price is 1, the market price வந்து 6 plus 8 plus 8 is equal to 22. Okay, 1 ஆ இருக்கும்போது நமக்கு என்னது first 6, next 8, next 8. Okay, so 22 rupees வந்திருக்கு. That's all. Then determinants of demand. So next topic, determinants of demand. Determinants of demand na enaduma? Determinants. Determinants of demand. Determinants. First, change in taste and fashions. First one is change in taste and fashion. And fashion. Okay. First, change taste and fashions la enala irukum appdin paapom. So demand for some goods and services is very susceptible to change in taste and fashionables. Okay. So நாகரிகம் நமக்கு மாற மாற நம்மளோட டேஸ்ட் நம்மளோட ஃபேஷன்ஸ்லயும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து வருது. அது வந்து ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. ஓகேங்களா? சோ அப்ப என்னது susceptible to changes, very susceptible, very susceptible changes. Okay, changes அப்படின்னு சொல்றாங்க. So then change in weather, changes in weather, changes in weather. An unusually dry summer results in an increase in the demand for cool drinks. So summer seasonல நமக்கு எப்படி இருக்கும் ரிசல்ட்? டிமாண்ட் கூல் ட்ரிங்க்ஸோட டிமாண்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப இருக்கும். அப்படிதானமா? சோ கோடை காலங்கள்ல குளிர்பானங்களோட தேவை வந்து அதிகமா தான் இருக்கும். ஆனா மழை காலத்துல அது அதிகமா இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது. ஆனா அதோட தேவை எப்படி இருக்கும்? கொடையோட தேவை அதிகமா இருக்கும். அம்பர்லாஸ வந்து நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேயா? சோ அப்ப சேஞ்சஸ் இன் வெதர் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஐஸ்கிரீம் சொல்லலாம், கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சொல்லலாம். ஓகே, சோ அப்போ சம்மர் ரிசல்ட்ஸ் வந்து சம்மர் டைம் வந்து எப்படி இருக்கும்? நம்மளோட டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் தி டிமாண்ட் ஃபார் என்னெல்லாம் இருக்குமா? ஐஸ்கிரீம், கூல் ட்ரிங்க்ஸ். ஓகே, பட் நம்மளோட வின்டர் சீசன்ல மழைக்காலங்கள்ல எப்படி இருக்கும்? ரெய்னி சீசன்ஸ்ல நம்மளுக்கு எதோட டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா அம்ப்ரெல்லாவோட. சரியா? Then third one, taxation. Taxation and subsidy. Taxation and subsidy na enaduma? நம்ம டாக்ஸ்னா வரி கட்டுறோம். அப்புறம் சப்சிடினா இப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க இல்லையா, மானியம் பே பண்றது அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதான். So if fresh taxes or lead from the existing rates of taxation and commodities or increased their prices go up. ஓகே, சோ நம்மளோட விலை வந்து அதிகரிக்க அதிகரிக்க நம்மளோட மானியங்களோட விலையை வந்து நம்ம குறைக்கலாம். ஆனா வரி காரணமா அது என்ன செய்யும்? அதோட தேவையும் நம்மளுக்கு குறையும். அதனால மானியங்களோட தேவையும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மானியம்னா என்னது? சப்சிடியோட தேவையும் நம்மளுக்கு என்னதாகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். Okay, so subsidies will bring down the prices, therefore taxes reduce demand and subsidies rise demand. Okay, so taxes reduce taxes reduce demand and subsidize rise demand. Demand and subsidize
rise demand. Okay, that's all. Then fourth one is change in expectations. Changes in expectations. எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்ல சேஞ்ச் இருக்கும், எதிர்பார்ப்புகள்லயும் மாற்றம் இருக்கும். சரியா? என்னென்ன எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கூட நம்மளோட டிமாண்ட வந்து இது பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்ப கோல்டோட ரேட் எல்லாம் வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய காலங்கள்ல வந்து இன்னும் கூடலாம். ஆனா மக்கள் எதிர்பார்த்தா தங்கத்தை வந்து என்னென்ன உடனடியா தேவையும் என்ன செய்யும், நம்மளுக்கு கூட தான் செய்யும். இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வைக்கிறோம், கண்டிப்பா ஜுவல்ஸ் போடணும். சோ அப்ப நம்ம கண்டிப்பா வாங்க தானே செய்யணும். சோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கு தகுந்தால changes ஆகும். So expectations of rise in price future results in increase in demand. Okay, so expectation of rise, expectation of rise in price in future results in increase in demand. So the gold example சொல்லலாம். Okay அம்மா, so gold அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next, fifth one. So fifth one is changes in savings. Changes in savings. So சேவிங்ஸ்ல கூட என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும். அது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சேமிப்பு கூட நம்மளோட தேவையும் நம்மளுக்கு எதிர்மறையான ஒரு உறவையும் தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன செய்து காட்டுது. So savings and demand and inversely related. Demand or inversely related. Savings demand நமக்கு ஒரு inverse relationship கொடுக்குது. Okay, savings demand ரெண்டுமே. Okay, then sixth one, state of trade activity. Trade activity. Trade activity changes. So state of trade activity na enna appadina நம்மளுடைய அந்த trade activitiesல changes இருக்குமா? சரியா? So அது என்ன அப்படின்னா during the periods of boom and prosperity the demand for all commodities tends to increase. So நமக்கு வந்து நல்ல எப்படி சொல்ல, ஏன்னா பூம் பீரியட்ஸ்ல வந்து நம்மளோட தேவை வந்து உயரும் போது அதோட மாறா என்னது மந்த நிலையா இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கக்கூடிய அந்த மந்த நிலையில நம்மளோட தேவை வந்து பொதுவாவே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப டிக்ரீஸா தான் இருக்கும், வீழ்ச்சியா தான் இருக்கும், டிப்ரெஷனா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so on contrary during the times of depression there is a general slackening of demand. Okay, so during times of depression there is a general slackening of demand. Okay, that's all. Then seventh one is advertisement. Seventh one. In advanced capitalistic countries advertising is a powerful instrument. So advertisement உண்மையிலே ஒரு powerful instrument தான். Okay, so powerful instrument increasing the demand in market. So increasing the demand in market. So eighth one, changes in income. Okay, so an increase in family income may increase the demand for durable like video recorders and refrigerators. Equal distribution of income enables poor to get more income. As a result, consumption level is increases. Okay, so நமக்கு வருமானத்துல மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்னா என்னது, இப்ப நம்ம வந்து இன்கம் அதிகமா இருக்கு, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்ல எல்லா புக்ஸையும் வாங்குவோம். சரியா? எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டிவி வாங்குவோம், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குவோம். சோ அந்த மாதிரி சோ நம்மளோட இன்கம் சமமா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஏழைக்கு தகுந்தால என்ன இருக்கும், வருமானம் வந்து நம்மளோட
இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட தேவையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். கன்சம்ஷன் லெவல் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். So the family income increases. Family income increases. The demand for durables like increases. The demand for durable likes. Demand for durables. So example, fridge, TV, அதெல்லாம் சொல்லலாம். Okay. Then 9th one is change in population. Change in population. So the demand for goods depends on the size of population. So demand பொறுத்து நமக்கு size of populations இருக்குமா. So on the then increase in population tends to increase the demand for goods and decrease in population tends decrease the demands. So population increase ஆச்சுனா population increase ஆகும்போது நம்மளோட demand also increases. Population decrease ஆகும்போது decrease ஆச்சுனா demand also decreases. Okay, that's all. So these are the determinants of demands. Okay, so next one, exemptions of the law of demand. What are the exemptions of law of demand அப்படிங்கறத next classல பார்க்கலாம். ஓகே, அந்த டிமாண்ட்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரீஃபான ஒரு இதுமா. சோ அதுல நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த டிமாண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான். சரிங்களா? சோ எல்லா டிமாண்டையும் நல்லா நீங்க படிச்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ சோ மச்.